Hi everyone. Today is September 4th. This is Labor Day in the United States. So we're taking advantage of um, the that topic to talk about work. I am an English teacher, language teacher, exam prep trainer. Um, those are the main things I do. I've also done translation work and some interpreting, uh, but mainly what I've been doing for 24 years is teaching and helping students learn languages, and primarily English and also teaching Spanish and French. And I've also even tutored some German, basic German when I was back in the United States. And for the past 6 years with this speaking challenge, then I'm also a community organizer. And in person, I'm also organizing a weekly gathering for neighbors. I've been doing that for almost a year now. In a few weeks, at the end of this month, that'll be a year of putting together an opportunity for local people to kind of socialize and meet each other, and also do that in the context of practicing English. And it's been enjoyable. Yeah, there's the teaching aspect, community organizing aspect, virtually with the speaking challenge and online. And I think a long time ago, when people would ask me like, "Hey, what's something I would like to do when I'm older?" I did consider being a writer, and within the context of the speaking challenge, every day I'm writing a new email with some motivational content and things. And each day that's been my own personal kind of obligation to try to write something fresh and not really just pull up an old email and duplicate it and hit send. I do try to reflect daily on just anything that's kind of going on, teaching, and from reflections on conversations with students and with my kids, and just living abroad for 20 years or so, and just gathering all that information into these emails. I've done the word count and realized like it would probably be in the range of 8 or something books. These emails are on that email server, which means that if I did really want to take advantage of like artificial intelligence, something to get access to all of that content, it would probably require some kind of an assistant to just go in and just dedicate several days, perhaps a month of just downloading, copying, and getting essentially the messages, those like 300, 500 words, and getting them into some kind of a standalone place. But I understand why I've not been able to do that, and in recent years, things with executive function or ADHD. So it makes sense now why that hasn't been turned into a book. But I am inspired by things like the Atomic Habits or Power of Habit or Miracle Morning. So if I did make that a goal, like, okay, I'm going to write a book,
publish it. So that I think I would need probably some kind of some coach who's like an editor or some kind of a publisher to help guide me through that and help keep me focused and on target. But for now, that hasn't happened. But yeah, those are several things for language teaching, and really what I also need to be kind of becoming even more, kind of a content producer for putting this information, sharing these ideas in videos for teaching. Hola a todos, hoy es el 4 de septiembre y hablamos sobre el Día del Trabajo en los Estados Unidos y aprovechamos de hablar del trabajo que hacemos y me identifico como profesor de inglés, profesor de idiomas y entrenador para el examen TOEFL, por ejemplo. He enseñado francés y español y en Estados Unidos, en Francia, en México y ahora en Internet con contactos en muchos países y también he trabajado como traductor, como intérprete y organizador de comunidad. Hago eso con el desafío y también en persona donde vivo. Tengo un grupo que se reúne una vez por semana y hago eso desde finales de septiembre del año pasado. Y pues eso es todo para hoy. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le 4 septembre. On parle un petit peu du journée du travail, la fête du travail, et puis on profite pour parler du travail, ce qu'on fait. Et donc, je suis professeur d'anglais et j'enseigne aussi français et espagnol, et j'ai aussi travaillé comme traducteur, comme interprète. Avec le défi, je suis organisateur de communauté. Je fais ça aussi en personne avec un groupe qui se voit une fois par semaine là où j'habite. Et voilà. Hallo alle, heute ist der 4. Tag und in den Vereinigten Staaten heute ist ein Tag für die Arbeiter und wir sprechen ein bisschen darüber. Ich bin Lehrer und Professor und ich war auch Übersetzer und mit der Herausforderung es ist etwas, das ich organisiere und ich mache etwas, wo wohne ich und ich lerne gerne Fremdsprache und ich spreche über es, wie lernt man die Fremdsprache sprechen. Und das ist alles für heute. Ciao a tutti, oggi è il giorno 4. Parliamo un po' del giorno del lavoro negli Stati Uniti e parliamo un po' di cosa facciamo per lavorare. Sono professore di inglese e
di spagnolo, di francese e anche per esame TOEFL. Nella sfida faccio la organizzazione e faccio una cosa dove abito. Noi vediamo una volta ogni settimana e nella sfida scrivo molto per insegnare come imparare le lingue e questo è tutto. Всем привет, сегодня четвертого сентября и мы говорим немного о работе, потому что в США это был день для работы. И я преподаватель английского языка, и также у меня есть занятие, чтобы учить французский язык и испанский язык, и также я делаю занятия, чтобы готовиться к экзамену TOEFL. И в challenge я пишу сообщения, и я организирую этот challenge уже 6 лет. И также, где я живу, я организирую встречу каждой недели. И так, это все на сегодня. Большое спасибо и пока.